audible as well as visible? Yeah, Akshay, you are. Okay. So, good morning, everyone. I hope you all are safe and sound. It's a pleasant Sunday morning out here. So, first of all, a warm welcome to all the dignitaries and delegates in attendance. We are so glad to see you all here and to engage each of your enthusiastic minds to take part in today's membership development session. So, before going on into that, do you know what MAT is? Well, MAT stands for Membership Activities and Technical Training. It is a project of IEEE Edsoc Kerala chapter, which is funded by the IEEE Art and Educational Activities Committee. And talking about IEEE, being a part of IEEE is in itself something beyond words. But at the same time, IEEE holds a lot of benefits and offers, a lot of which is often unexplored. So, in order to instill a sense of awareness of the same, we'll be kickstarting our membership activities and technical training with an MD session on IEEE. The session will be handled by Mr. Karthik K, who is the MD chair of IEEE Kerala section. He is an AI engineer at Innovator Incubator Advisory as well. And we are sure he'll be the perfect person for this, and he'll definitely enrich you all with his wise words. So without much further ado, let's begin. So I cordially invite the esteemed speaker to engage the session further. Over to you, Jeta. Thank you, Akshay. Hope I'm audible. Yeah, Jeta, you are. Okay, fine. So let me share my screen. Hope it's visible right now. Yeah, it is. Okay, is it on full screen mode? Yes, Yeah, sir. it's... Okay, fine. So good morning, everyone. Let's start officially start the session, which is introduction to IEEE. So before I get into the session, let me introduce myself. I'm Karthik, the membership development chair of IEEE Kerala section. Also working as the AI engineer at Innovation Incubator Advisory at Trivandrum. Okay, so what exactly is IEEE and what are the opportunities that you are actually getting from IEEE and what are the things that is inside IEEE? So these are some of the aspects that we are actually going to see in this session today. Okay. Okay. IEEE at a glance. So we all know that IEEE is the world's largest technical professional organization dedicated to advance the technology for the benefits of humanity. Okay, so that is what the standard definition of IEEE actually is. And apart from that, who all are there in IEEE? Are there only people from industry there, or are there only people from academia there? No, absolutely not. We have people, wide range of people as engineers, scientists, or allied professionals, etc. are there in the IEEE itself. So they actually shows some technical interest roots towards aligned towards electrical or computer science or any engineering aspects or disciplines of the engineering disciplines in IEEE. So how they are actually going to benefit the students or the professionals? We all know that our undergraduate BTech courses are around 4 years, and the last point that is highlighted there is actually the membership grades. You all are actually student members right now. Then we have members, senior members, life senior members, and fellows. So that are some of the membership grades that we have or we follow in IEEE. We all also have a membership called graduate student member that you can actually avail after your 4 years of BTech course, and while you are going for a master's or PhD, you can actually avail the GSM membership. So that is the provision, or that is the purpose of a GSM membership. So these are the some membership grades that we have in IEEE. Yeah, this is the logo, and I initially told in the first line itself, IEEE aims in advancing technology for humanity. So it's the motto of IEEE itself. Okay, so globally we have more than 4 lakh plus members. Then we have more than 3 lakh plus professionals and 1 lakh plus students in
globally. And in that, IEEE spreads around 160 plus countries, 334 local sections in 10 geographical regions. So that is how the geographic spread of IEEE actually looks into. And people from every kind of sector is actually working in or volunteering in IEEE, I would say. We have people from private sector, academia sector, also from government sector is available and volunteering in IEEE. So IEEE publishes a third of world largest technical literature in electrical engineering and computer science and electronics. So that is one of the prime aspects of IEEE. Abhijit, can you mute yourself? Who is the host? Could you please unmute? That you can get. I can continue, right? Yes, yes. So IEEE at present, in the global base, we can actually look at what is the correct statistics of IEEE right now. We have more than 425,000 members and 39 technical societies are and it is spread over more than 160 plus countries. And let's see the technical rep rate. It's we are actually conducting more than 1,800 annual conferences in IEEE, and we have more than 4 crore technical documents. 170 plus top cited periodicals are also being happening in IEEE at present condition right now. So see the breadth of IEEE as a whole in the global scale. We have connection over 160 plus countries, and that is the way IEEE is spreading all around the world. Okay, so I already told that we have a geographical structure for IEEE, and IEEE is spread over 10 different regions all around the globe, and we are at region 10, which is the Asia Pacific region, also known as R10. That is also the largest region around IEEE. So again, sorry. Okay, so let's move towards IEEE Kerala section. Okay, so the structure of IEEE is being starting from the student branches itself. Student branch is the child or the bottommost structure in IEEE. Student branches and student branch chapters are the bottommost structures in IEEE. Then we have subsections, section, council, then region is there. Then we have MGA board. So that is the entire structure or the hierarchy that is followed by IEEE. So let's see what is in IEEE Kerala section. Yeah, so these are some of the statistics and don't take this membership count. Like we have 12,000 plus members, and out of that we have 10,000 plus student members. Then we have 12 plus technical societies and 100 plus student branches, which is right now in IEEE Kerala section. Okay, IEEE and its technical societies. It's basically like your BTech degree. You all are from different streams in BTech. Okay, so why you are actually choosing such a stream? Suppose like I am from CS background. Why did I choose? Because I am more aligned with computer science and its programming paradigms and all, or software engineering to be precisely say. So that is why I choose, and I have an interest towards computer science. So it's like the same thing that you are taking a technical society membership in IEEE. So we are actually showing some of the technical societies. We have Industrial Application Society, Computer Society, then Communication Society is there, Power and Energy Society is there, Robotics and Automation Society is there, then Power and Electronics Society is there, Educational Society is there, Computational Intelligence Society is there. There are so many societies which is actually aligned with your interest. Okay, so they are clustered in such a manner. Suppose if you are taking
speaking computer society, people who are having more interest towards computers, programming, software engineering, etc. can be seen in computer society. So that is a common ideology or common aspect of a society. You can see people who are aligning with a common thinking perspective in a single society. But taking different societies as a whole, you can see different people, but with different engagement capacities. They are actually in the societies. So it's like the same way that you are actually choosing a stream in BTech, that you are taking an IEEE society membership in IEEE. So, okay, so what IEEE is providing for the people or the members who are actually the members of IEEE? Skills. Skills is the important aspect of IEEE or anything. Like if you are going for a job or if you are actually going into a research sector, everywhere you need skills. Okay, but skills are not a thing, or it's not an entity that someone can spoon feed you and get that from them. Like inna mona skill ennum parnu ninge konduvaran pattiya oru sambhavam alla ee skill ennu paranu kennal. You have to take it or you have to achieve it of your own with the help of daily practice, daily updation, and with the daily awareness of what is happening or what is being done in the world. So that is how you can actually gain skills. So what you can do in order to achieve these kind of skills? Okay, so IEEE actually have two verticals of skills. I always say that we have two verticals in IEEE. They are technical skills and the soft skills or the leadership skills that we are actually gaining. Okay, so for that, what we can actually do, let's see what you can actually do in order to gain these kind of skills within IEEE. Okay, so examples of activities that can contribute to the professional growth and development. So that we can actually see in the coming slides. Continuing educations. So that is one aspect that you can actually do in order to grow yourself professionally. You can see that while opening LinkedIn and all, people are actually posting different certifications in LinkedIn. And I also need to say that 50% of that certificate itself don't have any values. So try to understand that factor also. If you're doing some certifications or accreditation courses, see that if that program is having some value and do such kind of things. So if that program is having a value and you are doing it, you are actually marking yourself as you are actually marking that as a professional development in your portfolio. Okay, you are creating a portfolio with the help of IEEE or educations, and you are marking yourself there. So enrollment in certifications and accreditation courses through the educational programs can actually help you in professional development. Okay, the next one is participation in professional events. Attending local and regional and national, international meetings, conferences, workshops, etc. can be done in order to grow yourself professionally. You will get n number of networking opportunities in these kind of events. It may be from industry, it may be from academia, or it may be from your near college itself. You can actually meet so many people and share your ideas, and you can also conceive their ideas as well if they are good. So that is another aspect of IEEE or another vertical of IEEE. You can actually attend local, regional, national and international meetings, whatever it is, with the intention or with a great idea of getting a good professional network, good understanding about the industries, and good understanding about the different technical domains. So that is one of the aspects. Presenting a paper at a conference and workshops, that is another aspect. So I would like to mention one of the industry aspect. As I am working in industry, I need to mention these kind of things. So I got a job at Innovation Incubator at that time is only due to I published a paper at my time of BTech. Okay, that's what made me stand apart from the people who came there for the interview. So that is what made me to crack that interview at that time, because like my lead at that time was a person from IST. Obviously IST people are actually from a research background. So they actually got attracted with my portfolio at that time because I published a paper at the time of BTech, which they never did at their time of BTech. And I competed with
actually having master's background at that time, but again I would say that they didn't publish a paper at the time of BTech. So that is why it helped me in gaining my first professional step in the industry. Okay, so you can also do these kind of things. Also, one more thing is the tendency of getting a job as a BTech graduate is only encouraged in India only. That is a sad thing. If you are actually going above or from India itself, you can see that the minimum qualification that you need to gain or you need to achieve to work in industry is masters. But India, it's not getting practice. Okay, so I'm not saying that you need to go masters after BTech and do the industrial things. Maybe you might be having some family issues or something like that. You need to get a job as soon as possible. So my ideal suggestion would be you need to do masters, but take your own time. Masters don't have any kind of age limits and all. So take your own time and do these things, or do a part-time masters from a reputed institution or something like that. Okay, so you can do these kind of things. So paper presentation also has an important role in IEEE, also for your professional growth. Okay, that recognizes. Okay, I'll also say an interesting fact. If you are no more in this world also, you will get remembered with the help of these kind of papers. You are making a scientific contribution to the world. So they will remember you with the contributions that you have done to the scientific society. Serving as an officer or a board member or a committee member. So that also boosts your professional growth. Okay, so I will give an example for that. I am a person who didn't have any skills at the time of joining BTech. I was really a normal person and without any kind of skills. But while joining BTech and after I joined IEEE, I started grabbing the things that I need, or I just built my own portfolio. So one of the things that I got as a plus or a additional point is serving as a board member or a committee member in IEEE in my student branch. I am an alumni of MES College of Engineering. I don't know if anyone is there from MES. So I just started as a student volunteer with the position of link representative at that time. And I slowly got promoted, or I just took another opportunity as Computer Society chapter chair and so on. So that is how I started my IEEE volunteering journey. And I was fortunate enough to get into an India Council committee at my second year. That was really a tough committee at that time, but now it's really it's an easy piece of cake. But at that time, the competition was really high, and they only take some people from Kerala. So I was really fortunate enough to get into that committee. But while getting into that committee, I realized that we are only like, because there are people out there who is competing in the world or who is competing in the industry itself with more skills and more knowledge than us. So you need to foresee these kind of things and work really hard for that. Then only you will be able to compete in the world. Okay. So I just understood that fact and worked for becoming in their level itself. But I just competed a way that I can actually be into their positions. Okay. So like that is the another point that I would like to mention. Then coordinating events and events sponsored by the organizations. That is the next thing. Okay. Event coordination is really a project management job. If I am taking an industrial word, I would say that event coordination is a project management job because it comes with so many aspects. Like you need to make a committee, a leadership committee, then a subcommittees. Then you have to deal with every committees. Like you need to hear with them, like what is their progress or what you can actually do in order to improve or what they are actually lacking. So these kind of things is actually repeated in the industry also, but in the terms of project management. The thing that you're doing will be a part of the project. So you will be a volunteer of a subcommittee in the industry.
So that is how coordinating an event from the top level actually boosts your skills in the project management sector. Okay, try to understand that aspect also. The next one is enrollment in short-term training programs like workshops and courses. Like you can avail some Coursera courses or Udacity courses. I know that Udacity is really high-paid courses, but see that if any scholarship opportunities are coming, they actually provide so many scholarship opportunities. I was fortunate enough to get a scholarship at my time of BTech in my final year as a part of Facebook Deep Learning Scholarship. Only 2 people from Kerala got that at that time. One girl from excuse me, one girl from Model Engineering College and myself. She is actually working in Microsoft right now. So we are the 2 people who got the deep learning Facebook scholarship from Udacity at that time. The course was around 1 lakh rupees. So we got that for free. And increased duties and responsibilities, taking the lead. Okay, taking the new challenges in the current positions and projects in short-term assignments will always boost your skills. I would say an example for that. If you are actually working in a certain domain, suppose you are the, I'm taking the link representative position itself. If you are the link representative or a technical coordinator of your SB or of your any OU, and you are doing that for a long time, and you get to enjoy this thing. Okay, at that time you need to realize that you are in your comfort zone. Okay, but success won't come if you are actually working in a comfort zone. That is only a contentment procedure. Okay, I would say that it's a contentment procedure only because you are happy with whatever you are actually having right now, but you won't get a success, or you are not taking that into the next level. So obviously you need to take some good risks in order to achieve success. So step out of your comfort zone if you are right now and do something beyond that. Okay, IEEE always welcomes new and innovative ideas. We have plenty of platforms for that. So try to do something out of your comfort zone and take the lead of that. Take the lead of your team, take the lead of a conference or anything you can do and gain that talent. Okay, if you're doing so, you will get a good leadership skill inside you that will help you wherever you go. That skill is really important. I just saw a quote that leaders are not born, they are actually like something like that, like it is actually something that you have to gain through an internal practice. So that things you can achieve in this kind of manner. So increased duties and responsibilities obviously take you out of the comfort zone and will give you new verticals in what you are doing right now. So how you can do these kind of things? Okay, so for that we have IEEE itself, and now we need to see how being a student volunteer helps an engineering student. Okay, so IEEE helps you build and sustain a successful professional career as a good quality professional. Okay, so like I will give another example. I'm taking the example of Malabar people. Like I'm from Malabar. So while I was a student, once I asked the people from my college, also from some other colleges, what after BTech? I can see 2 kind of replies. First one is BTech and second one will be a really concrete one, like they will be having a plan. Okay, so don't be a person who replace BTech because that is not the right way. BTech or BTech you should think at the moment itself, because BTech freedom because you are one man army and you are going to face the world, or you are going to face the reality. You will be a one man army, and you are നിങ്ങളുടെ അപ്പറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും നിങ്ങളൊപ്പം പഠിച്ചിറങ്ങിയവരും എല്ലാവരും അവന് ജോലി കിട്ടി ഇവന് ജോലി കിട്ടി, ആൻഡ് യു നീഡ് ടു സീ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ആൻഡ് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി ആലോചിക്കുക.
സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിവിൻ പോളി പറയുന്ന പോലെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡയലോഗ് ആലോചിക്കുക. സോ ഡോണ്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. You need to think what you need to achieve after BTech at the time of BTech itself. I had a vision. I am actually working for that vision right now also. Like I had a vision from my second year itself that I need to do something in AI really prominent than others are doing in AI. Okay, so I am working for that. I joined my company before I just complete my 8th semester examination. I joined 2 months before that in my company as an intern, and while I was writing my final year's examination, I just completed my internship and joined as a full-time engineer, and I was coding AI at that time. Okay, I struggled at that time, and I got my career into the next level as the technical lead at that time. They actually addresses me as a senior engineer or a technical lead. I only have literally 3 years of experience in industry right now, but they actually consider me as a technical lead, and I managed a team in my company for a project. Also, I am doing some managing some other teams also. I have a dedicated team for myself, and I'm managing some other project works in my company also with the help of teams. So they thought that I am capable of doing something, and I had a strong vision. They know that really well. So they actually promoted me as a technical lead, and luckily I was the youngest technical lead with 2+ years of experience at that time in my career. So that way you need to also work in that vertical. So IEEE helps you build and sustain a successful professional career as a good quality professional. Good quality professional. You need to success in that manner. Okay. So IEEE is the best platform for acquiring experience, skill development, and building a professional network. That will help you stand out from the rest of the student community. So I'm just coming into the point that I have said initially. Or that person with the vision. You need to become the person with the vision. So that is why in the second point it is saying that you will stand out from the rest of the student community who has the vision that BTech Okay, so grow your critical skills outside your classroom. Okay, classroom or the syllabus that you're studying is not enough for anything. It's only a gateway. It's a gateway to achieve something only. Additional things that you're studying is only will help you in gaining a career. Okay. I didn't study AI in my BTech period. Like I was computer science only. I just studied AI, machine learning, and some other aspects of AI as an elective only. Okay, you know how an elective works, right? Like it's only on the mark perspective only. But I started studying AI from my second year. I had a mentor at that time in my college. He was my professor. So he told me that like there is a field called AI. So please look into that. It will give you some other aspects of industry or something like that, he told. So at that time, I have a really, I don't know if it's a weird skill or something like that. I just dug into the deeper and deeper things that if I got a word or if I got a scenario or something like that. So like that, I just explored AI. I just like take the YouTube free lectures and blog posts, etc. I have explored, and I got some ideas. In my 3rd year or in my 5th semester, I actually facilitated AI workshops for my professionals, for my professors and fellow students who are senior to me. Okay, so that was my stepping stone in the teaching career or in this kind of taking sessions. Okay, so that was my first experience. At that time, it was really difficult. I don't know how to handle a session at that time. Then I slowly understood like what it feels to make someone understand your vision and what it feels to make or to motivate the people who are sitting in front of you. Motivating people sitting in front of you is a really good or it's a really interesting skill that you can actually achieve by becoming a leader. If you are a good leader,
people who are sitting in front of you or who are actually around you will get motivated with your with your words or with your help. So be like that at the whole. I would say that. Okay, let's move on to the next point, which is technical societies of IEEE will help you get engaged in technologies of your interest through attending or publishing in conferences and working on technical standards or any other activities. So I initially told that writing a paper is really a good aspect of industry. Whether you are going into an academia field or an industrial field or a research field, it will help you. One thing I would like to mention there is attending or public in good quality conferences. You can see, like നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുന്നംകുളം കോൺഫറൻസസ് വരെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ 2-3 കോൺഫറൻസസ് കണ്ടായിരുന്നു. They don't actually provide any value into your skill development. Okay, so try to take some good conferences where the acceptance rate of paper is somewhat like 7% or 8% or something like that, and you can do these kind of things. Obviously, like we are actually having IndieCon coming, so you can submit a paper for that also. It's a really good conference with the help of the doyens of industry. Like we have so many skilled and really energetic people out there who is guiding us in these aspects. So that is a premium conference that you can also look into. So do that in order to make yourself professionally good. How the next one is IEEE opens a door for funder projects, scholarships, e-learning modules, and career development, etc. So we have some scholarship opportunities within IEEE itself. So let's see what are those scholarship opportunities. So these are some. I'm not reading every scholarship opportunities. Something I would like to mention, which is the Student Prize website contest. If you are doing it in a really good manner, you can easily bag $1,000 within IEEE itself. Then we have Computer Society Richard E. Mervyn scholarship is there. Then rebate is there, which is coming for the SBs. Then UPE scholarship is there. Then Best Driven Initiatives, you also have funding for that, etc. Are some of these conferences. Then yeah, again we have conferences like the awards and fundings like NTTS funding. Then NPSS funding is there. IAS funding is there, etc. Yeah, PES funding is there. Then Power Electronic Society is there, etc. are some of the funding opportunities that you can actually avail through IEEE. Again, like the paper conferences, paper contest, then Daral Chong Activity Award, then Outstanding Student Counselor and Student Branch Award, Be Inspiring Student Member Award, etc. Yeah. So the next point will be you will get an opportunity to volunteer and learn leadership skills by getting engaged in local section activities. Okay, so considering that, don't actually stay in your SBs or wherever you are. Get or think out of box and come into the mainstream. Okay, here we have a really good organizational skill. Like you have the link team is there, hub team is there, etc. are there, and society teams are also there. So see where you are actually a best fit and volunteer there. That will give you good leadership skills. IEEE experience will be an add-on achievement to your professional portfolio or resumes that you are actually building. Okay, so there comes in another question. I had faced some questions from my juniors and people who are around me that എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്യൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് IEEE വെച്ച് ചെയ്തത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പലരും ഉണ്ട്. It's correct, but that is not the way you need to present that in the resume. Okay, suppose you have organized an event and you are actually going for a managerial role. You can say that you were the project lead for that conference or an event, and you organized that event end to end with the delegate crowd of around say 300 plus members with this much of professionals attended the event, and like that you can actually mention. Or else they won't actually mind these kind of things because it's like doing a, like എന്താ പറയുക ഒരു ഇവന്റ് നടത്തി അതിലിപ്പോ എന്താ ഉള്ളത് അതേ അവരും ചിന്തിക്കുള്ളൂ. So that is the way you need to present the things in a really good manner. There the catch is actually happening. So suppose if you are a hackathon winner in IEEE, you can also mention that
Because like suppose you are going for a Python developer post and you actually won a hackathon in Python itself. So you can showcase that also. That will also give you an add-on value. So be careful how you are actually presenting something in the resume in front of the interviewer or in front of the industry. So that is a important aspect. IEEE also supports budding technology entrepreneurs by providing platforms for idea pitching, validation, and technical aid and mentorship. So we have so many opportunities for the people who are actually going to become a job provider. Okay. There are so many idea pitching competitions happening. Technical aids will be given, and some financial fundings can also be obtained within IEEE with IEEE Pi or IEEE entrepreneurship and many more. So you can also see to these kind of opportunities. IEEE membership benefits. So access the latest and best research things that is happening in the industry. So last Friday I actually took a leave because like I was not mentally well. Like I had to do so many things. Like I am actually coordinating a industrial event which is going to come which is going to happen on August 6th. So I had its own works, and I am organizing a full stack development training program for the global level for IEEE Computer Society. Also, I am the membership development chair, and I am working in Arton as well. So these kind of things and my professional things actually made me like mentally uncomfortable for a day. So that aspect, like so I just took a leave on that aspect, and while I was sitting, like I got the latest Spectrum edition, Spectrum magazine of IEEE. So I saw the initial page of that. It was like MATLAB speaks ML. So that made me interested towards that Spectrum, and I just started reading that. Okay. In that aspect, like I understood that we are really lucky to have these kind of good technical magazines that are coming within IEEE. Okay, try to read a Spectrum if you are actually that much interested in technology. That will boost your interest into a really good manner. അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച ഉറക്കം വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ like you can try that because it's a really good magazine. IEEE Potentials magazine is there, then e-learning libraries are there, society publications there is there, IEEE TV is there, IEEE Explore, digital library. That thing you will only see at the time of your seminar presentation or a project presentation, because till that no one will be bothered about IEEE Explore in KTU or in Kerala. But other people are not like that. Like in the aspect of India, it's not like that, because people from first year, second year onwards, they are actually publishing conferences and all. So they are really very much aware about what IEEE Explore is. But in this Kerala scenario, it's not like that. So be it on like that and see what are the different papers or what are the new conferences which is happening. And ebooks are there, then conference proceedings are there. So these are some of the benefits that you are actually getting within IEEE. Okay, some other aspects like advance towards your career goals. Obviously, I told that you can actually increase your skills. Then consultants database is there. Then job site and career alert email is there. Then continuing educational programs or blended learning programs is there. IEEE Resume Lab is there. IEEE mentoring programs are there. So these are other aspects of IEEE membership. So membership benefits with connecting. Okay, so be sure that your profile is completed and updated. I always say that to my people from MES itself, because one day I saw a LinkedIn profile in the real aspect of Instagram itself. Like the profile they have, I'm not saying who is that, but a guy from MES actually updated a LinkedIn profile in the same way he is doing in the Instagram. So I just straight away called and told that either Instagram alla, like you know, right, like how they actually name in Instagram, like Achuammu and these kind of things. So I told that be very professional if you are actually creating an account in LinkedIn, and fill that with really utmost professionalism.
So do in that aspect only. If your profile is not updated, after this session, do it as soon as possible, because LinkedIn will give you really good vision or visibility in the industry. I am having a really good professional career with LinkedIn only. So I'll give an example for that as well. I told that I am organizing an industrial event. I am looking for industrial sponsors and people who are actually allies of me, and the people who work with me. I'm really connected with them in different industries. So I am actually having a conversation about the sponsorship in a really casual manner. Like, like when the event is sponsorship provision, they know me really well, and I only ask in this manner only. So if they have a chance, they surely do funding. I am actually in communication with 4 industries. It's in the last stage. If they are actually confirming, I'll be getting a sponsorship from them. So be your profile really completed and do it in a really professional manner in LinkedIn. Okay, that will give you a really good vision or a good visibility in the industry. Then society communities. There are so many society communities. Be a part of that also. Sign into IEEE Collaborate Tech. That is another aspect of connecting or to know people around the globe. I told that IEEE is connected with more than 160 plus countries. So you can be able to find people from these kind of places within IEEE. So learn about the benefits and memberships and discount programs and all with IEEE.org/benefits. You will be able to find that. Future 50 is the code which is available right now for IEEE membership benefits or membership discount. You will get 50% waived from your membership amount. Google Apps for IEEE is the next thing. Like you are getting a Gmail with G Suite enabled Gmail. You are actually getting with 30 GB of storage space also. You will get your own alias of IEEE.org. You can name that also. And next benefits. The technical advancements, interpersonal skills, and any other. Like we already saw these 2 things. Is there any other aspects? Special interest group. It is the next thing that you have to see. So we have IEEE Women in Engineering Specialist Interest Group. Then Young Professional is there. We have Standard Association is there. Then also we have some other SIGs which is available in IEEE. This stuff is some activities that you can do in the SB level, like to make yourself professionally really good. So which is expert talks, workshops from industrial experts that will give you a really good vision about the industries. Also, you will get to know the speakers also. So that is another thing. Okay, that is also having a really good advantage because you know a person from Microsoft who actually took a workshop at your college. You are looking a job at Microsoft. So you know this person already. If he or she also knows you really well, he or she will surely recommend you or refer you for a post that you are actually looking for. So that is also another aspect of people getting connection from industrial people. Okay. Technical competitions and hackathon obviously will boost your skills. Proper maintaining of SB website. That is a really, as charity begins at home, you can take your professional career from your SB website itself. So maintain it professionally, maintain it in a really good manner. That will give you a technical knowledge also and a really good professional aspect as well. Organize IVs into good industries. Give tutorials to junior students. That is the, I always highlight that point because you already got your wisdom or you already got your skills from your seniors. So it's now time, like while you are actually leaving the college, it's now time to give that knowledge or transfer of that knowledge to your juniors. Then only this legacy will continue. Okay. Now, I would say that MES has a really good name for that. They are really technically equipped, I would say. Because we actually struggle for that. Like, so do that in every SBs so that your juniors is also skilled and so that they can transfer that knowledge to the next people. Okay. Then
the projects for the societies that you can actually continue conduct. Then participate in IEEE conferences and other section events. That is the next thing. Like obviously നമുക്ക് ഒരു ഇവന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവന്റിലോട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to go there as well. Okay, then only okay ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ obviously they also find that okay you also need to go there in that aspect. So like that you need to make that camaraderie within the sections. Then publish IEEE newsletter, science and technology awareness programs, personal development programs. These are some of the things that you can actually do within your SB itself. IEEE special interest group. So what is special interest group? We have to see what is that. So okay, so special interest group are actually coming with a vision to help or to give an idea of humanitarian projects. So I'm talking about IEEE site, which is a special interest group in humanitarian technology. So it is actually aiming to grow or to develop socially relevant projects to help the humanity. So if you are interested to do that, Logan, go to IEEE site website and see what you can do for that. IEEE Extreme and MADC. So these are the coding competitions where you can actually see how you can get an idea about the coding aspects and the software engineering aspects. I don't know if MADC is conducting right now, but IEEE Extreme is surely there. So IEEE Extreme you can actually participate with your team and do something there. Winning or losing, it's not an issue, but you'll get an idea about the coding aspects and the software engineering aspects as well. Because the questions that is prepared in IEEE Extreme is really in industrial standard. That is prepared by so many professors and all from different foreign universities. So try to participate in that, and at least you get an exposure. Okay, sorry. So the next one I would like to mention is about the total aspects for how you can actually become a good team player. I always say that if you're doing something, do it with wholehearted honor. Okay, പകുതി മൈൻഡിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക, because that will adversely affect your professionalism. Okay, because if you're doing something with a really good or full heart or wholeheartedly, you have commitment towards that. You will meet the deadline. Okay, and you will work really well. You will be honest, and you will get there. People will recognize that for sure. So do it with wholeheartedly if you're doing something. If you are actually having a confusion that do I need to do that or not, please don't do it, because that will spoil your like goodwill if you are actually creating something. So don't do that. So a good team player always meet deadlines. They will adapt quickly, avoid politics, then appreciate other people's work style as well, and be honest. So try to achieve these kind of things in your professional life, also in your personal life. That will actually make you stand out of the people that you have in your circle. Okay, so try to do that. Be a good team player for everyone. So that's it about this one. And what makes you a great leader today? So instead of becoming a manager or a boss, try to become a leader. So I had a legacy of becoming a leader from my KG section to the BTech itself. Like I was continuously a leader for this many years. I don't know how I got that thing, or somehow the people who are near to me say that Karthik is going to be our leader or representative. And I was fortunate to become the chairperson of my this one, like my branch also. Like I just coordinated computer science and engineering of MES as a chairperson. So I did that as well. So what makes you a great leader? You need to have a great vision for that. That is the important thing that you have to do. You need to stand out from the people, and you need to have a vision. And if you are actually striving for that vision, and if you can actually motivate people to think like that, you can become a really great leader. And ഒരിക്കലും ഒരു ലീഡർ എന്താ പറയാ കാലിന്റെ കാലം കയറ്റിയിരുന്ന ആജ്ഞാപിക്കില്ല, കളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കും നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So try to be like that. Try to be a leader like that, and be in the front of your team and do it for them.
and people will get motivated, and they will also try to be a good leader. So be a leader like that. Okay, so being a leader needs some good skills, which is integrity, clear goals. That means the vision that I have told. Good examples, then clear communication skills, expect the best, then support, encouragement, recognition, simulating the work, and focus on your team's interest and needs. That is the important thing, because your team is your success. ഞാൻ നമ്മുടെ KGF ലെവലിൽ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, 1000 പേർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ think that aspect and be a good leader for your team, the place you are leading actually, and be a role model to your other people, and they will also try to follow you. So be like that. This is what I have told, like be in the front of your team and do the work, and not just making a bossy behavior. That means to command or something, do like that. Okay, so be a leader like that. Collaboration is better than competition. That is the next thing. Suppose I am really good at AI, and I need to do something for a technical paper presentation or something like that, or a blog presentation or something like that. But just that I am a weak person in writing. So I can actually collaborate with a person who is really good at writing, and I can do that. And if he is having some interest, or if he needs to do something in AI, I can also help them. So be in a collaborative environment and do the things, and always do a peer learning procedure. That means like if I am knowing something, transfer that knowledge to the people who are around you, and you can also receive some knowledge from them if they are good at something. So do like that. Ethics, that's the most important thing. I will always say that in every session that I am actually taking. Be ethical. Be ethical, because we are lacking people who are good with ethics right now in the industry, in the academy, everywhere. So be ethical towards your work, towards your things that you are actually doing. Okay, so that is an important thing. That's a moral value that you have to achieve within your experience. People will value for sure if you are really ethical, and you will be having a really good voice if you are really ethical. So do that as well. That's all. Join us. If you have any doubts, we can actually ask right now, and after that we can wind up the session. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, and we can wind up after that. ചേട്ടാ, കറണ്ട് ആയിട്ട് ഫണ്ടിങ്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം, അതേപോലെ പ്രൊമോ കോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, സോ പ്രൊമോ കോഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അതാത് സൊസൈറ്റീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയർ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് IEEE എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇതാണ് വരാറ്, എന്താ പറയാ, മെസ്സേജസ് ആണ് വരാറ്. അത് ഓൺലി അബൌട്ട് IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ മറ്റേതിൽ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇത് നോക്കലാണ്, നമ്മുടെ ഓരോ സൊസൈറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ ചാനൽസോ നോക്കുക, ആൻഡ് ദേ വിൽ ആക്ച്വലി അപ്ഡേറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ എന്തായാലും അത് പബ്ലിഷ് ആവും. സോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നോക്കേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓഗസ്റ്റിൽ എന്തായാലും നോക്കേണ്ട ഒരു കേസ് വരും, കാരണം 2023 മെമ്പർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ആസ്പെക്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടും. ദെൻ ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട്. സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റി സൈറ്റുകളിൽ എന്തായാലും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതല്ല OU റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് IEEE Kerala section or India Council or regional level, they will update in their sites or in e-notices or something like that. So get an idea about that also. അതാണ് ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ IEEE സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റുഡന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ലുക്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് ആസ്പെക്ട്. Anything else? ചേട്ടാ, I have a question. ചേട്ടാ, ഈ IEEE ഡേ എന്താണ്? ചേട്ടാ, IEEE ഡേ എന്താണ്? ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫോർ? ആണെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നമ്മളിപ്പോ PS ഡേ നടത്തുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് പല ഡേയ്സ്
ഡിസ്പ്ലേസും ലൈക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള Karthik. ഹലോ Karthik. Just let me brief about IEEE, okay? Yeah. Right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Go ahead. Yeah. IEEE Day എന്ന് പറയുന്നത് it is a celebration of the first meeting of the American Institute of Electrical Engineers, which was formed in 1884. And this meeting was held in October as part of an international conference held in America, New York. അപ്പോൾ അതിന്റെ കമ്മമറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്, അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്, ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗിന്റെ കമ്മമറേഷൻ ആയിട്ട് 2010 സ്റ്റാർട്ടഡ് IEEE സെലിബ്രേറ്റിംഗ് IEEE ഡേ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അപ്പൊ ഈ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ IEEE എന്തിനാ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്കറിയാം IEEE എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെർജർ ഓഫ് 2 ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ആൻഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ 1884, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റേഡിയോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ 1930 ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് റോങ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്യുന്നത് 1963 ജാനുവരി 1 മെർജ് ചെയ്തിട്ട് IEEE ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ IEEE ഫോം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 1994 അവര് പിന്നെ 100th ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തി. 1884 പ്ലസ് 100, 1994 100th ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 2010 ഒക്ടോബറിലാണ് IEEE ഡേ, ഫസ്റ്റ് IEEE ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് നൗ എവറി ഇയർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് IEEE ഡേ വേൾഡ് വൈഡ്. ഭയങ്കര പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ആൾവേസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് Tuesday of October, first Tuesday of October. So this is a background of IEEE Day celebration. Okay, I think it is clear now, right? Yes, sir, it's clear. Yeah. നിങ്ങള് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങള് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഒരാള് ഒരു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ തന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു 5 പേരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും സന്തോഷമാണ്, ഈ പിന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ us എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് Karthik. Okay, please. So if you have any doubts, we can have a discussion and we can wind up the session. എന്തായാലും ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് നമുക്ക് 22 ആൾക്കാരെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളൂ. സോ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് stand out of the comfort zone and ask something if you are having some doubts. And അങ്ങനത്തെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേ പറ്റും. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അറിവും കൂടുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ദ മോർ യു ആർ ആക്ച്വലി ആസ്കിംഗ്, ദ മോർ ഐഡിയ ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ്. ഈ ഇതുപോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഈ പിന്നെ എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ, ഇന്റർനാഷണൽ. ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ എ ട്രൂ വോളണ്ടിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. ഒന്ന്, കാർത്തിക് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതിന് ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. 2, കണക്ടിവിറ്റി. IEEE നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ഒത്തിരി സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ്, ഈവൻ ലൈഫ് സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ്, ദെൻ ഫെലോസ്, ഈവൻ IEEE പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് IEEE എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, ഇതിൽ മെമ്പറായി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു കീപ് യുവർ മെയിൽ ID വിത്ത് IEEE.org, അത് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ്. IEEE തരുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ്, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മെയിൽ ID at IEEE.org. അപ്പൊ ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെയിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഇത് വായിക്കുന്ന IEEE ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ, IEEE കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ
definitely he or she know that you are a member of IEEE at IEEE.org. അത് മെമ്പർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഐ ഡി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ കണക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. ഇത് നോമിനേഷൻസ്, അവാർഡ്സിന് നോമിനേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ എ ട്രൂ വോളണ്ടിയർ യു ക്യാൻ ഗിവ് നോമിനേഷൻസ്. അപ്പൊ ഓരോ അവാർഡിനും ഓരോ ലെവലുണ്ട്. ചില അവാർഡ്സിന് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് 2-3 വർഷത്തെ നമുക്ക് വോളണ്ടിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മതി. അതേസമയം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പറിന്റെ ഒരു അവാർഡിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എത്ര വർഷം നമ്മൾ പിന്നെ വോളണ്ടിയറിംഗ് ചെയ്തു എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ട് അവാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും അവാർഡ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര പേര് അവാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് 30 പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ 30 പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത ആൾക്കായിരിക്കും അവാർഡ് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നല്ലൊരു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ കിട്ടും. ഇപ്പോ അക്ഷയ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വൈപ്പിയാണ്, നമ്മുടെ ജോയിന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പുള്ളി വെബ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ IIEPLS ജോയിന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വെബ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി പിന്നെ ജോയിന്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ജോയിന്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പുള്ളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് സൈറ്റ് IEEE വാങ്ങി. എന്നിട്ട് ഹി ഡിഡ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ ജോയിന്റ് ചാപ്റ്റർ. ആ വെരി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഈ ജോയിന്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 89 തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്ററാണ് കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ 2017 വരെ അതിന് വലിയ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. 2018 ആയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി വന്നത്. എന്നിട്ട് ജോയിന്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വന്നു. And we got the outstanding website award that year. And Akshay got a chance to go to that IAS annual general meeting and receive the award. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നല്ല വോളണ്ടിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. അവാർഡ്സിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, അതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഐ തിങ്ക് കാർത്തികിന് ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, റീജിയൻ 10 അവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് യങ് പ്രൊഫഷണൽ വിമൻ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് മെമ്പർ അഫിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ മീറ്റ് നടക്കുകയാണ്. അത് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ വെച്ചാണ്. അവിടെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ കാർത്തികിന് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില് പാർട്ട്ലി ട്രാവൽ സപ്പോർട്ട് ഈസ് ദയർ. അതുപോലെ അങ്ങനെ അത് IEEE ചെയ്യും, കേരള സെക്ഷൻ കുറച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്, അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ IEEE പ്ലാറ്റ്ഫോം തരും. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം 24 hours തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 24 hours നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്കാഡമിക്സിന് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ആഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു 4-5 മണിക്കൂർ ശരിക്കും വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ബിക്കം എ റിയൽ വോളണ്ടിയർ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ കാർത്തിക് പറഞ്ഞ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ എൻറിച്ച്ഡ് ആവും. അതുപോലെ ഒത്തിരി വർക്ക്ഷോപ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരോ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടും. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് എന്താണോ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയും. നാളെ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ നമ്മളെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് സഹായിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങളിപ്പോ പറയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന ഒരു കോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം, നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരള സെക്ഷൻ ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടും. അതുപോലെ ബീയിങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് IEEE കിട്ടും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ എന്താണ് 17-ാം തീയതി, ജൂൺ 17-ാം തീയതി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 309 ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പേഴ്സ് എലിവേറ്റഡ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഐതർ നമ്മൾ ജൂണിലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ 309 ആൾക്കാർ എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റിൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ജൂൺ വരെ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ 2022 അല്ലെങ്കിൽ മെയ് 2022 ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ് ടു മെമ്പർ ഇൻ ജൂൺ. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ജൂലൈയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ്.
ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ്. ഇനി സെപ്റ്റംബറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ് ടു ഓഗസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഇപ്പൊ മെമ്പറായിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് മെമ്പർ. അപ്പോഴും ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലി $13.5 ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ. അപ്പൊ ഈ $13.5 അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് IEEE ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ മെമ്പർഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മെമ്പർ പ്രോഗ്രാമിൽ $2 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആസ് എ വോളണ്ടിയർ ഇൻ IEEE ഫോർ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, യാ, താങ്ക് യു. എനി ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. It's like I can see a question from Dia Thomas. Can you just brief about IEEE Collaboratech? So Dia, like I'll brief that for you. So IEEE Collaboratech എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ അതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. നമുക്ക് ടെക്നോളജി പ്രൊഫഷണൽസിന് IEEE ടെക്നോളജി പ്രൊഫഷണൽസിന് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാം, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ I had a idea about some semiconductor researchers and all. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കുറെ അധികം എന്താ പറയാ റിസർച്ച് ചെയ്തു. ബട്ട് സംതിങ് വാസ് ലാക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. അപ്പോ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ നോക്കിയ ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ഒരു അന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന IEEE പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നമ്മുടെ സൂസൻ മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് നീ IEEE കൊളാബറേറ്റൊക്കെ വഴി ശ്രമിച്ച് നോക്ക്, ചിലപ്പോ ഈ ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ IEEE കൊളാബറേറ്റക്കിലോട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് അവിടെ ഇട്ടു, ലൈക്ക് ഇസ് ദർ എനിവൺ ഫ്രം സെമികണ്ടക്ടർ റിസർച്ച്, പ്രിസൈസ്ലി സെയിം പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെമികണ്ടക്ടർ റിസർച്ച് എന്ന് ഇട്ടു. ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയാസ് കിട്ടി. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആക്ച്വലി IEEE കൊളാബറേറ്റക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. Okay, hope no more doubt or any doubt. Do you have any more questions? If so, you can either unmute yourself and ask the question, or you may post your question in the chat box. കാർത്തിക് ചേട്ടാ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഹലോ, നമ്മുടെ ഈ IEEE വോളണ്ടിയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലേ, അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മൈക്രോ വോളണ്ടിയറിംഗ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? നമ്മുടെ വോളണ്ടിയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലേ, അതിന്റെ പേര് എന്താന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ ഇല്ല. മൈക്രോ വോളണ്ടിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ അത് IEEE കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് പുതിയ ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും IEEE കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റിയിലോട്ടുള്ള പല പൊസിഷൻസിന് ആൾക്കാരെ ആപ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സോ നമ്മൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ they will contact you, they will guide you and they can actually make you a really good leader. So that's it. ഈ വോൾട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വോളണ്ടിയർ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, അതില് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ MGA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. വിച്ച് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലീഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് MGA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ എല്ലാ കൊല്ലവും അതിന് കോൾ വരും ഇൻ ജൂൺ ആൻഡ് ജൂലൈയിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരിക. ഓഗസ്റ്റിൽ അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. സോ അതൊരു 6 month long procedure ആണ്. നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. വേർ ദേ വിൽ ആക്ച്വലി give you, empower you ideas about how an organizational structure is actually defined in IEEE, what are the different verticals of IEEE, what you can do as an IEEE member, what you can do as an IEEE leader. So these kind of things are actually studied and you will get the classes for that. നമുക്ക് കുറെ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ at the end of the time you will get a project also. ഒരു project that you can actually submit, project idea that you can actually submit and present in front of the board members that will benefit IEEE members. So അങ്ങനെ ഒരു കടമ കൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you are actually a Volt graduate. So Volt graduate ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
I and myself and Ruben, you know Ruben, right? It's like ഞാനും Ruben actually ഇപ്പോൾ Daryl Chong Activity Awards Committee judges ആണ്. So we actually get 14 proposals all around the world. We won't get anything from Kerala. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പല അടുത്ത സെക്ഷൻസിലുള്ളവരുടെയും അതേപോലെ അടുത്ത റീജിയൻസിലുള്ളവരുടെയും പ്രപ്പോസൽസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 14 പ്രപ്പോസൽ കിട്ടും. വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ജഡ്ജ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ദാറ്റ് ബാക്ക്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നീ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ എ വേൾഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ്, യുവർ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് opportunity will be really high because you are a world graduate, you are a volunteer leadership training program graduate. So that is the skill that people or the board members are looking in you for actually accepting that offer. So അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ obviously you will get a certificate and a plaque will be there and a badge will be there of IEEE Volt. So അതാണ് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. So I hope all of your questions have been answered. So if that's the case, then thank you, Seda, for your great session. I really enjoyed it, and I'm sure all the participants have found it useful as well as insightful. And now let's take a virtual photograph. So I would like to request you all to please turn on your cameras and put a beautiful smile on your face. And Mr. Jain, could you please do the honors of taking the picture? A beautiful smile on your face. Yeah, sure. Yeah, that's a good shiny. Thank you, sir. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാം. Oh, sir. Okay. Okay. So, Jain, Yeah, just a minute. okay. I hope everyone's camera is on. Akshay, I'm facing network issues. My video is not loading. Okay. So, Aisha Jeshi, Can some? Yeah. I'm Yeah, facing we'll continue in issues. 1, 2, 3. I Everyone play. please Yeah. IEEE. It play. Thank you. okay, guys. Thank you, guys. So, thank you, everyone. And remember, please do not leave the meeting. Remember, participation certificates will be provided only to those candidates who fill out the feedback form, which will be posted in the chat box. And now, as a token of appreciation to Mr. Karthik from our side, we would like to present him with a virtual memento. And for that, we'll be sharing our screen. Jayant, are you able to do that? Are you facing net issue right now? നമ്മളെ കാണുന്നില്ല ഉണ്ണേ. എത്തില്ല. വേറെ ആയില്ല. Just a minute. എവിടെ? Sir, he'll be sharing his screen right now. Yeah. Oh, Okay. Yeah. Good. okay, sir. Is it visible now? Yeah. Okay. So, Karthik Chera, this memento is for you. Thank you for taking your time and thank you for accepting our invitation. And now, let's move on to the vote of thanks. And for that, I would like to invite Mr. Nadi, who is a part of the newsletter team of IEEE Edsoc chapter. Thank you, everyone. Hello. Yeah, Nadi, you're audible. Let me take up this opportunity on behalf of the IEEE Education Society Kerala chapter to thank everyone for the part they have played in making this session possible. First of all, I would like to thank our respected facilitator for the day, Mr. Karthik sir, for this wonderful session. It was really a great experience and honor for all of us to be with him and listen to his fruitful ideas and perspectives. Thank you so much for that, sir. We had a great time with you.
Next, I would like to thank the YP Kerala section for this wonderful collaboration, and I would like to thank all the EXICO members of the IEEE Education Society Kerala chapter. Thanks a lot for that. Finally, I would like to thank all the participants who have been with us throughout this event, making it engaging and fruitful. Once again, thanks to all, one and all on behalf of IEEE Education Society Kerala chapter. Thank you all and have a great evening. Thank you. So the feedback form has been posted in the chat box. You may all fill the feedback form to get your certificates. And thus we have come to the end of our session. But remember, this is just the beginning of a series of events that we'll be conducting under the membership activities and technical training. We have a panel discussion on the benefits and opportunities of IEEE Edsoc on June 30, online training on academic research writing, and a session on mastering the art of being the master of ceremony on July 9, and the much awaited workshop, an online session on MicroPython on July 14, and an offline hands-on workshop on IoT, Internet of Things on July 17, which will be held at Sahrodaya College of Engineering and Technology. The panelists will be various ETSO Global Award recipients. And also these are all free events and are exclusively for IEEE ETSOC members. So guys, do utilize this opportunity. And once again, thanks to all the participants for actively participating in this event and making it a great success. We hope to see your active participation in all our upcoming events. And again, don't forget to fill the feedback form. Now, you may all leave the meeting. Thank you.